other venture in the future. So I'm very pleased to be here today, an honor to host the first health seminar, Apni Sehat, Apni Parva. On November last year, it was the time that we had this meeting in the office, and we decided to organize or help organize this thing. So the first word will be to thanks all the organizers, the volunteers that I saw that are there for the seminar and will help you. And after, of course, the doctors who will be here to share what you call the Apni Sehat and Apni Parva. As you said, I was before for 4 years at Education and Municipal Affairs. I was also Sport and Leisure Minister. And you may not remember, but at that time we invent a mascot. We said a mascot in English. A mascot was called Vozy in French. It was, for those who remember, it was like a blue man. And everybody laughed at it and criticized me for creating that. But there was a message behind that mascot. The message was, eat correctly and move a little bit, make some activity. And if you just do that, you'll be happier. It seems simple, you know, it's so simple that nobody believes it. But in fact, if you have a good nutrition and being active, you'll be in better condition and you will feel good in your body. And I think that is a part of what we are doing today and what doctors will tell you. So I'm happy that I'm just continuing today a part of what I was doing when I was Minister in Sports and Recreation. So the main things that you will discover today will be helpful to you. And I think that it's maybe a first, but certainly not the last time that you organize that. It will ask the volunteers to get involved again, but certainly they know that it is good for the community at all. So I think it's a good thing. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Fournier. And again, as I mentioned earlier, thank you for all your support all these years. Let's begin now. So I'm going to introduce Dr. Herman, who is the Chief Event Coordinator today. So he's going to talk in more detail about the structure of the event and who's going to be speaking and how we're going to go about the proceedings in the next hour and a half or so. Dr. Herman Singh, he's one among of our own, a young boy, according to me. He graduated just recently in 2008 from the University of Montreal with a Doctor of Medicine. He's currently a chief resident in ophthalmology in the University of Montreal and is involved in many university committees. He has won many presentations and awards and scholarships over the years. He's done a tremendous amount of community service as well. In fact, I recall that some years ago in our Sikh youth competitions, the public speaking competition that we organized, he also served as a judge one particular year. So he was the one who actually came up with the idea that I'd like to do something for the community. I'd like to do something that I can give back to the community because he's gained a lot. So without further ado, I'd like to introduce Dr. Herman Singh. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ASAP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੈਲਥ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਮੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ। Avant de commencer, je voudrais remercier M. Fournier et toute l'équipe d'être venus. Et on va être sûr que dans les prochaines années, on va continuer à avoir des conférences comme ça, des projets comme ça. Et on va espérer que vous allez nous porter tout votre support dans les prochaines années. So, ਥੋੜ੍ਹੇ announcements ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ 6 ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ
ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 10 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਸੋ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਲੱਗਾ, ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਨੈਕਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਰੱਖਿਆ। So we're going to start with our first speaker. So Dr. Vasudha Gupta.